Good morning, dear children. Welcome to Student Center. Today we are going to deal with the second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We all know about this great personality, Nelson Mandela. Long Walk to Freedom is his autobiography. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മകഥയാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആത്മകഥ എന്ന്. If a person write about his own life, it is known as autobiography. And we also know if a person write about another person's life, it's biography. ആത്മകഥയും ജീവചരിത്രവും. ഇവിടെ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം is Nelson Mandela's autobiography. We can move to the lesson. Before that, we have to read something which is given on our text. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. നോക്കൂ, it's a new word for us. Apartheid. Apartheid means racial segregation അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വിവേചനം എന്ന് പറയും. Apartheid എന്ന് പറയുന്നത് is a political system that separates people according to their race. അവർ ഏത് വർഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പാർത്തൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വിവേചനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. Can you say which of the three countries named below has such a political system until very recently? വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ ഇതുപോലൊരു സിസ്റ്റം മീൻസ് അപ്പാർത്തൈഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Obviously that is South Africa. Then have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. Have you heard of Nelson Mandela? നെൽസൺ മണ്ടേലയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകില്ല അല്ലേ? നെൽസൺ മണ്ടേല ആൻഡ് ഹിസ് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്പെൻഡ് എ ലൈഫ് ടൈം ഫൈറ്റിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് അപ്പാർത്തൈഡ്. നമ്മൾ തൊട്ടു മുൻപ് പറഞ്ഞ അപ്പാർത്തൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയ നേതാവായിരുന്നു, ആഫ്രിക്കയിലെ നേതാവായിരുന്നു നെൽസൺ മണ്ടേല. ആൻഡ് ഹിസ് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇൻ വിച്ച് ഹി വാസ് ദ ഹെഡ്, African National Congress, spent a lifetime fighting against apartheid. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ പടപൊരുതിയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നെൽസൺ മണ്ടേല. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. അങ്ങനെ ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. അവസാനം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻസ് നടത്തുകയും ജനാധിപത്യപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ഏത് വർഷം held in South Africa in 1994 1994 നടത്തിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻസിൽ മണ്ടേല became the first black president of a new nation. ആദ്യമായി he became the first black president. The representatives of ബ്ലാക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ നേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് മീൻ ബൈ ന്യൂ നേഷൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess
with this new item from the BBC of 10th May 1994. അപ്പോൾ in this extract നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ from his autobiography, it's an extract from his autobiography titled Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ മണ്ടേല സ്പീക്സ് അബൌട്ട് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒക്കേഷൻ, ചരിത്രപരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത്. The inauguration, the title of this part is The Inauguration. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഇനാഗുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒക്കേഷൻ എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് താഴെ BBC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 10th May 1994 BBC-യുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട്. ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തൊക്കെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ നെയിം, ഫുൾ നെയിം ഓഫ് നെൽസൺ മണ്ടേല? നെൽസൺ റൊലിഹ്ലാഹ്ല മണ്ടേല. ദിസ് ഈസ് ദ real name or the full name of Nelson Mandela. Then next question, what do you mean by apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Racial segregation എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Yes. Next question, in which country the apartheid political system prevailed? Answer is South Africa. Answer is South Africa. Next question, what is the name of Nelson Mandela's political party? Answer, African National Congress. For how many years he has been in prison? Mandela had to spend 30 years in prison. In which year democratic elections were held in South Africa? Answer is 1994. In which year Mandela became the first black president of South Africa? Answer, 1994. What is the name of his autobiography? Long Walk to Freedom. Yes, we can move to the next session. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. BBC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ന്യൂസിലുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെൽസൺ മണ്ടേല ഹാസ് ബിക്കം South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ഏകദേശം 3 centuries, 3 നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈറ്റ് റൂളിന് ശേഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നെൽസൺ മണ്ടേലയെ. Mr. Mandela's African National Congress, ANC. What is the short form of African National Congress? ANC. Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻ 1994 നടന്നു. അതിൽ 252 seats he won. And his African National Congress Party won 252 seats out of 400 seats. 400-ലെ 252 സീറ്റ്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അഥവാ ANC നേടുകയുണ്ടായി. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 150 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address.
The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Pretoria's Union Buildings Amphitheatre ലാണ് inaugural ceremony അല്ലെങ്കിൽ inaugural function നടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ലോകത്തെമ്പാടും നിന്നും ഏകദേശം 140ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ ഇനാഗുറേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. അദ്ദേഹം ഇനാഗുറൽ സ്പീച്ചിൽ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തൽ ഇനി ഈ രാജ്യം സഹിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ രാജ്യം നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സെറമണി നടന്നത് പ്രിറ്റോറിയയിലെ ആംഫിതിയേറ്റർ, യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആംഫിതിയേറ്ററിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ആംഫിതിയേറ്റർ? Amphitheatre means a building without a roof, with many rows of seats rising in steps. It's typical of ancient Greece and Rome. Amphitheatre means a building without a roof. Roof ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആംഫിതിയേറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. With many rows of seats rising in steps. ഇൻസൈഡ് ആ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈസിംഗ് സീറ്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഗ്രീസ് ആൻഡ് റോം. ആൻഷ്യൻ ഗ്രീസിലും റോമിലും ഒക്കെയാണ് പ്ലേസ് ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം. നാടകങ്ങൾ, തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംഫി തിയേറ്റേഴ്സിലായിരുന്നു. അതുപോലുള്ള ആംഫി തിയേറ്റർ അതായിരുന്നു യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആംഫിതിയേറ്റർ ഇൻ പ്രിറ്റോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് ആംഫിതിയേറ്റർ ആണ്. പ്രിറ്റോറിയയിലുള്ള ആംഫിതിയേറ്റർ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ സ്റ്റാച്യു ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് ആംഫിതിയേറ്റർ ഇൻ പ്രിറ്റോറിയ. ഓക്കെ, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries all over the world. Then jubilant scenes in the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Jubilant scenes on the streets of Pretoria. Jubilant means rejoicing. Rejoicing scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and coloreds celebrating together. അപ്പോൾ പ്രിറ്റോറിയയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ വളരെ റിജോയ്സിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ കാണാമായിരുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർ? ബ്ലാക്സും വൈറ്റ്സും കളേർഡ്സും. Black means black people, then whites, then coloreds. Coloreds means person of mixed race, സങ്കരവർഗക്കാരെന്ന് പറയാം. കളേഴ്സ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ടുഗദർ, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. മോർ ദാൻ 1 lakh സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ men, women and children of all races sang and danced with joy. ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തിലധികം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനത, അതിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും, all races, എല്ലാ വർഗത്തിലുമുള്ള, എല്ലാ വർഗം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്സ്, വൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കളേഴ്സ്, sang and danced with joy, പാടുകയും ആടുകയും ചെയ്യുകയാണ് സന്തോഷത്താൽ. ഇതാണ് BBC ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഷോർട്ടൻ വേർഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. Now we can move on to the actual lesson. Before that, there is some activity. Yes, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering of international leaders on South African soil. 10th May,
ആ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് പറയുന്നത് 10th മെയ്. ഡോണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഡോൺ മീൻസ് ഉദിച്ചുയർന്നത്, വളരെയധികം പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു 10th മെയ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് for the past few days I had been pleasantly besieged by. Besieged by means to be surrounded by or closely by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects for the inauguration. ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന inaugural ഫംഗ്ഷന് റെസ്പെക്റ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുപാടും ഡിഗ്നിറ്ററീസും വേൾഡ് ലീഡേഴ്സുമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ആ ഇനാഗുറേഷൻ, ഈ ഇനാഗുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് would be the largest gathering, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒത്തുചേരലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരിക്കും ever of international leaders on South African soil. ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സോയിലില് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണില് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ ഗ്യാതറിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre. അപ്പോൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ലവ്ലി സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ആംഫിതിയേറ്റർ. സാൻഡ്സ്റ്റോൺ മീൻസ് റോക്ക് ഓഫ് കംപ്രസ്ഡ് സാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഡിമെന്ററി റോക്ക് ആണെന്ന് പറയാം, വെട്ടുകല്ല് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആംഫിതിയേറ്റർ ഫോംഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ പ്രിറ്റോറിയ. ഫോർ ഡിക്കേഡ്സ് ആംഫിതിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ആംഫിതിയേറ്റർ എന്നറിയാം. എ ബിൽഡിംഗ് വിത്തൗട്ട് എ റൂഫ് വിത്ത് മെനി റോസ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് റൈസിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ ആണ് യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ പ്രിറ്റോറിയ. ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ് ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ദ സീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസി. ഫോർ ഡെക്കേഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ദ സീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസി. ഇത് വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാരുടെ മേൽക്കോയ്മയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു, അവരുടെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു വൈറ്റ് സുപ്രീമസി. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ എന്താണ്? And now it was the site of rainbow gathering. Site of rainbow gathering. Rainbow gathering means it is there in the activity sheet. Rainbow gathering means a beautiful coming together of various peoples like the colors in rainbow. The rainbow ile colors pole. Rainbow il the beauty of rainbow is the different colors. നമുക്കറിയാം മഴവില്ലിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമ്മിങ് ടുഗദർ ഓഫ് വേരിയസ് പീപ്പിൾ, വേരിയസ് കളേർഡ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് ചേരൽ, റെയിൻബോ കളേഴ്സ് പോലെ അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഒത്തുചേരലായിരുന്നു അത്. നൗ ഇറ്റ് വാസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Rainbow gathering of different colors and nations. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മീൻസ് സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുക, സ്ഥാനാരോഹണം, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നോൺ റേഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നോൺ റേഷ്യൽ, വർണ്ണ വിവേചനമില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റിനെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ റെയിൻബോ ഗ്യാതറിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് നാഷൻസ് come together.
Yes, we can discuss the questions here. Which is the day mentioned here for the inauguration? 10th May. 10th May 1994. Where is this ceremony took place? It is taking place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of the white supremacy. What do you mean by this? For decades, this had been the seat of white supremacy. What do you mean by this? This means the Union Building in Pretoria. This means the Union Buildings in Pretoria. Okay. What do you mean by the rainbow gathering of different colors and nations? It is the beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow. We can expect these kinds of questions for the exam. Yes. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. On that lovely autumn day, it was a lovely autumn day, which was the lovely autumn day mentioned here. It is 10th May. Which is the lovely autumn day mentioned here. It is 10th May of 1994. I was accompanied by my daughter Zenani. I was followed by, or I was with my daughter Zenani. Zenani എന്ന എൻ്റെ മകളോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷന് എത്തിച്ചേർന്നത്. On the podium. Podium means raised floor for performance. Podium. Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. അപ്പോൾ ആ പോഡിയത്തിൽ ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ഡി ക്ലർക്ക് ആയിരുന്നു. He was the first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Thabo Mbeki ആയിരുന്നു first deputy president. Second deputy president Mr. D. Clerk. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and to the watching world, I said, next turn was mine. I pledged to obey. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്വാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടു ദ അസംബിൾഡ് ഗസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വാച്ച്ഡ് വേൾഡ് ഐ സെറ്റ്. അവിടെ കൂടിച്ചേർന്ന ഗസ്റ്റുകളോടും ലോകത്തോടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് some questions are there. The lovely autumn day mentioned here in this paragraph refers to 10th May 1994. Then what was the name of his daughter? Next question, what was the name of his daughter? It is Zenani. Who was the second deputy president? Mr. D. Clerk was the second deputy president of first democratic government of South Africa. Then who is the first
Deputy President. Second Deputy President Mr. De Klerk ആണ്. First Deputy President Thabo Mbeki was the first Deputy President of South Africa. Yes. We can meet in the next session. Thank you. If any comments, please convey me through the comment box. If you like the video, please subscribe and send to your friends. Thank you.